Unter schwarzen Wellen tauchen wir ein. Stille Jäger, jetzt nirgendwo zu fliehen. Wasserbomben schreien, zerreißen die Nacht. Der Druck zermalmt, das Ende erwacht. Stahlwände erzittern, Nieten brechen los. Wasser dringt ein, flutet die Last, raufelt die Luft, kein Atem, kein Licht. Höllenerhalt, der Tod bricht ein. Latten reißen, der Rumpf beugt sich. Die Tiefe ruft lauter, ertrinken im Stich. Flammen lenken, Funken im kalten Raum. Wir sinken tiefer ohne einen Traum. Schockwellen reißen, Lichter flackern, sie sterben. Blut im Wasser, die Crew schreit Verderben. Lecks füllen schnell, das Sinken ist nah. Kein Entkommen. Boom, boom, boom. Tiefer wir fallen in endlose Schwärze. Der Zerstörer oben hält uns in Schärfe. Die Kälte beißt, das Wasser steigt. Kämpfen um Luft in diesem Grab der Zeit. Zermalmt vom Gewicht, ertrinken in Grau. Kein Licht, keine Hoffnung, kein Entkommen genau. Boom. Down, tall thoughts that drift powerfully through the murky water. Deep down, where no human has ever been. Deep down, I sit on guard in the red of the lamp. The machine's heartbeat stops, your breath stops. Beads of sweat cover my body, a quiet pain. Another one, louder this
Auf Schleichfahrt durch das kalte Meer, die Welle beruhigt, die Nacht so leer. In Dunkelheit gehüllt, kein Licht, kein Laut, die Stille umhüllt uns, alles scheint vertraut. Doch plötzlich ein Alarm, die Stille zerbricht, ein Zerstörer naht, er sieht uns im Licht. Der Feind hat uns, wir tauchen ab, die schraubende Ebene, es geht hinab. Wasserbomben fallen, der Ozean schreit, Explosionen in der Tiefe, Kleider treiben weiter breit. Das Boot ist, der Stahl wird weich, der Druck wird stärker, das Wasser gleicht. Wir tauchen tiefer, doch die Zeit verrinnt, im Herzen die Angst, die uns alle noch brennt. Die Tiefe drückt, die Wände knallen, jeder Atemzug ein Zittern, ein Bangen, das so nah piepst. Der Feind ist so nah, die Hülle knirscht, die Stille ist so klar. Die Männer bewahren, die Hoffnung flieht in dieser Dunkelheit, nur der Tod uns sieht. Der Druck nimmt zu, das Boot wird schwer, die Hölle um uns, kein Entkommen mehr. Wasserbomben fallen, der Ozean schreit, Explosionen in der Tiefe, keine Tränen weit und breit. Das Boot ist, der Stahl wird weich, der Druck wird stärker, das Meer wird leicht. Wir tauchen tiefer, doch die Zeit verrinnt, im Herzen die Angst, die uns alle immer brennt. Meter tiefer bringt uns an den Rand. Die Hülle bebt wie ein hohes Seil in der Hand. Kein Atemzug mehr frei, die Feuchte gärt. Doch wir geben nicht auf, auch wenn man alles verliert. Die letzte Bombe fällt, das Meer wird still, doch keiner weiß, ob das Schicksal uns retten will. Im Dunkel der Tiefe, der Ozean hält uns fest. Ob wir je wieder auftauchen, bleibt ein Rätsel, ein Test. Wasserbomben fielen, die Luft war knapp. Der Druck auf den Lungen, die Hoffnung fast erlaubt. Das Boot ächzt, der Schlag geht fast nach, doch ein letztes Mal steigt es empor mit aller Macht. Die Sonne bricht durch, die Tiefe gibt uns frei. Dem Tod entkommen, doch das Herz bleibt schwer dabei. Alright. Alright, we are back in the broadcast, and this is a weekly schedule, at least in this week. Next week will be different, I think. So we are ending today's stream with the U-boat. Thursday we have a final from the Deus Ex. Give me Deus Ex VRST version, and we are using it using RTX Remix to reshape the whole game. So that's like a showcasing that technology. Saturday we have a Subnautica Below Zero. I'm also like showcasing Finnish college jam games. So it's a game jam, and I suppose there's something interesting there. Can find those from the EGO. And Stalker 2 ends the stream in Saturday. I think we have some time to play that as well. But yeah, so this is our general idea for this week. And now we are going to dive into the horrible world of submarine warfare. So we were playing campaign and had acquired the Type-7c submarine, Type-7c.
U-boat 606. So we are now beginning to transfer to other war zone. So that's the general idea at least. Here we are. So, did I remember to load everything? Okay. So I'm still having these anti-ship ammunition, but we could basically use the flak rounds as well. I think towards the end of war, I think this should be used. Deck gun should be used more like a flak. Well, it's 88, so it used to be a flak. So nothing to throw overboard. We want to stock up the galley, we should like remove that. So he was using binoculars inside of the... Okay, so now he's going down. So this Type-C is like improved version of the Type-7c is the improved version of previous. We were sailing with the B version for longest time and started the war with the Type-2A. So smallest ship ever. Okay, so he has like some depth charges. Can't you order this to be thrown away? Apparently not. Ja, Herr Kapitän. Oh, he has lots of scrap metal in his pockets. Oh yeah, we can actually now do create parts from the scrap metal. Enough scrap in the storage room. Ah, okay. So he's just keeping them in his pocket. Little more storage space would be like a really nice thing, but suppose we can get. We have a replacement parts here, so why not? Alright. So how is our weapons? We shot a lot of torpedoes last time. So there's 2 fats, 30s here. Then we have some old but improved versions of the torpedoes. Might not work half of time. And we have been like doing the black pit is completed. Joint Battle of Arctic convoys. So it could. I would like to do that. Operation Drumbeat. Ah, okay. Weather Station, North Labrador. Canada. Attack of Aruba. Ah, that was Aruba all. Yeah, I think I have to remember that. Difficulty high. Improve weather forecast. Or we can join the Bergen. I think we are going to join
polar bear emblem. Yes. So let's join the Battle of Arctic. That's at least a better place to start. Hey, evening. Is this the new boat you have picked up? Yeah, it is. So it's a Type-7c, and basically improved version. Okay. Why can't you fuel it? Benötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. We have everything. Okay. Any upgrades, by the way? Herr Offizier. Yeah, okay. Let's improve the toilets, because I don't want to sink my U-boat. So we have a radar detector and pretty okay hydrophone system. Okay, we can decorate. 5 hours to install the upgrade. No. Diesel engines. Oh, anti-radar coated snorkel. That would be a bit too early. We are still like a 1941, 1942 is starting. Langsame Fahrt voraus. Ich habe noch nie eine so schöne und einsame Landschaft gesehen. Es ist schade, dass wir wegen des Krieges hier sind. Desolate landscape. We are in French. Okay. That's probably some kind of French humor. Kapitän. Okay, skills. So you have a 1 skill point. He's our junior junior officer. Navigator would be nice. Iron Fist would be nice also. Gunner. He's often gunner, but let's take the navigator. I think that's much more useful. Yeah, we are not big on the uniforms on this boat, so. Oh yeah. English channel. Oh yeah. Horrible. We could go around here. Or we can dare the English channel. Our crew has been dying in the English channel. We have lost people. We were sunk once. In the English channel. Luckily it was pretty shallow at that point. Although if we keep closer to our side here. Somehow this route wants to go near the British Isles. Ich benötige etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kalon. Okay, so let's put some sailors to the watch. Etwas Unterstützung. Jawohl, ich kümmere mich darum. Yeah, maybe the AA would have been like a good purchase. AA flag ammunition for the 88. Torpedorohr 2 gewartet. Although now we have a snorkel, so we can basically drive pretty good speed underwater. But if we do that, we can't actually listen.
diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Torpedorohr 4 gewartet. U-Boot, 50 Grad. Ah, that's a friendly one. Auf Rotlicht wechseln. Go into the work. Okay. Now it gets a bit tricky. There's several other machine guns on this boat, so Bestätige. Melden Sie sich zur Wache. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. now should we keep AA watch or not? I mean, man the guns. Alarm! Flugzeug im Los geht's, Anflug. Männer. Lasst Peilung uns einige 10 Schiffe Grad. versenken. Auf Seerohrtiefe. Kurs setzen. Bestätige. Schneller, schneller. Oh, there's my hand. Oh no, it's a bomber. Best Luftwaffe? I don't know. Yeah, okay, there's a boat over here. Still in process of diving. Contact lost. Okay. Okay, we are diving. Okay, here it comes. Oh no. Ouch. Einbruch im Offiziersraum. Yep. Hüllenbruch im Offiziersraum. Wassereinbruch im Flugtorpedoraum. Gerät nicht mehr einsatzbereit. Funkanlage beschädigt. Herr Kaloy, Ich erwarte Ihre Befehle. Engage the bomb. Pumpe einschalten. ich habe Okay. Ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kapitän. So we had like ton of wounded people. new boat. Not anymore. Okay. Device repaired. Several bad leaks, lots of wounded. Oh, Deep is here. Tiefe unter Kiel 20 Meter. Aktuelle Tiefe 15 Meter. Can you start repair something? repariert. Hüllenbruch im Offiziersraum repariert. Herr
Snorkel gave your position away. Yeah, that's probably true. Ja? Wassereinwurf im Bodentorpedo braucht nicht mehr. Ja. Shot instand gesetzt. The toilet was broken. Sailors stabilized. Herr Kapitän. Alles klar, ich werde mich darum kümmern. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kalon? Verstanden, Herr Kommandant. Okay, we didn't die. Ich erwarte Ihre Befehle. Toilet is leaking here. So let's make haste. Okay, only one man can repair the toilet, leaking toilet. Apparently. Any other wounded? Swartzies. My chief engineer doesn't have a trait that he can make the smoke less. But yeah, let's use the let's use the electric engines on the surface, unless we have to. Oh, okay, so broken arm. Oh no. Landseerohr besetzen. Only one pipe is blowing. Yeah, that's the one leak. It's not really bad. It would be easier to repair if we were on the surface, which we aren't. How deep is here? Where is a lot? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. We have been really foolhardy with the English channel. In real life, U-boats rarely went to the English channel because, yeah, it's a silly place. Funktelegramm Alarm gesendet. beenden.
alarm cancelled and we have still like a leaking pipe. Guys are sleeping when there's actually water flowing. I suppose we need to surface. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Delta 9, wir sind aufgetaucht. Sofort einschalten. It would be great to get the leak under control. External pressure 1 atmosphere. Yeah, now it should be like much easier to repair. Going down slowly. Als eingespielte Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Auf Seerohrtiefe. Okay, it's coming. Let's see what happens. And the leak isn't fixed yet. Apparently toilet leak is slightly dangerous. Wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Wird erledigt, Herr Kaloin. Missed. But not much margin here. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Okay. So how deep is here?
Do I want to? No, I don't want to dive. Hello. Pretty bad to try to Herr Kaloi, fix that. Lenzpumpe einschalten. Herr Kapitän. Alarm beenden. uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Target. Speed high closing in. I'm not in the mood of hunting. Herr Kapitän. Okay, that's taking a lot of time to fix. Apparently. Normale Beleuchtung einschalten. Jawohl, Herr Kapitän. Kompressor einschalten. Channel is full of destroyers that can kill you. Yeah, we have been noticing that. That's more like problematic. Why can't we fix that? Tanks anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Okay, maybe because you don't have a help, but you can't have help. Ich benötige hier etwas Apparently. Unterstützung. Okay, blocking the leak. He was blocking the leak. He wasn't like a. He was holding a hand on that leak. So no, chief engineer can fix it. Ich könnte etwas helfen. Ich könnte etwas helfen. Maybe I should test those AA shells at some point. Not a lot of water to play with if you have to dive. Yeah, that's true. But then again, if there's like a destroyers, they can't actually make our sonar from the echo from the bottom echo. So you can also hide in a shallow water better from different kind of persons. So, and we started with the Type 2 submarine, so that was really shallow. What about? Als eingespielte Mannschaft werden wir den Alarm beenden. All right. Now we have fixed everything. We are actually doing most of things hard way in this channel, so. So I noticed that there's actually a fair deal of change in a bottom. So they could be like a 69 meters. Pretty shallow, but okay, this is shallow coast. Here some could be 100 meters. Herr Kaloi, wir sind auf See.
Okay, snorkel is definitely improving our chances with the air, so. Let's do it. Because we can do a fair speed with the snorkel up, so. Stormy night. Dark and stormy night. Basically can't see anything from the periscope. Okay, it's periscope was down. So we don't see anything. That's why. I suppose we can service. Tanks anblasen! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Schäden am Turm repariert. Inspection required. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Okay, let's check the ship for the Los geht's, Männer! Lasst uns einige Schiffe versenken! for any damage. More speed. Yep. Yep. Red goes faster. We are doing 18 knots on the surface, which we should be if it's not. Torpedorohr 1 gewartet. I suppose beating it like. Okay, he is checking on damage control work. It's like fully green, but doesn't get completed. I wonder if this is a bug. Let's not keep guys in an alarm state longer than we need to. Seven, 26 December and 7 a.m. Okay, now it's dawn. Normale Beleuchtung einschalten! U-boat weather. Kurs setzen! And now. Auf Seerohrtiefe! Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Just blind running through the English channel here.
erledigt, Herr Kaloi. Not pretty, but it worked. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. And now we can actually start to see if there's something we can hunt. Ich benötige hier I want etwas to torpedo something now. Probably not. Hauptgeräusch, Handelsschiff. Peilung 210 Grad. Jawohl, Herr Kaloi. 10 Meter. Okay, it's going around the coast. We have been hunting there before, but we had like a Type 2. Not too Tauchen auf 5 interception, Meter. not possible. Okay, Kurs auf diese maybe Koordinaten. I'll believe this time. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Tauchen auf 10 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Hauptgeräusch, Handelsschiff. Peilung Okay, this is the 25 Grad. okay. This doesn't make any sense. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. Hauptgeräusch, Handelsschiff. Moving away, medium. So these are 35 Grad. Hauptgeräusch, running Peilung 310 next to the Grad. coast, basically. Tanks anblasen. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. I want to find some fatter targets. Tauchen auf 10 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Closing in. Schraubengeräusch, Handelsschiff. Peilung 265 Grad. Anblasen. Wird erledigt, Herr Kaloi. Auf Rotlicht wechseln. Horchraum besetzen. Funkraum besetzen. Torpedorohr 1 gewartet. Horchraum besetzen. Melden Sie sich zur Wache. Tauchen auf 10 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. Okay, Torpedorohr let's 4 hunt. gewartet. We have been doing this before here. Hauptgeräusch, Handelsschiff. Okay, it's over Peilung there. 305 Grad. No, that's something different. Unless it changed the course. 10 Meter. Which it could be. Yeah, following the coast. Anblasen. Herr Kaloin, wir sind Only 13 aufgetaucht. kilometers. Torpedorohr 5 gewartet. Alarm! Küstenschiff. Los geht's, Männer. 60 Grad. Lasst uns einige Schiffe versenken. Auf Seerohrtiefe. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Verstanden, Kommandant.
eine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay. Okay, again. Can't see anything. But it's over there. Coaster NA1. Okay, that's pretty tiny. Oh, this is fair tonnage. Mast height is so okay, so it's front or aft mast. We need to check about here. That doesn't seem to be correct distance. No, it's more like this. Okay, it's changing course. Okay, that was actually true. Äußerste Kraft voraus. So let's get closer. Kurs auf diese That Koordinaten basically this is a new interception. I suppose it's hauling ass, so. Aktualisieren. Gegnerfahrt 9 Knoten. Aktualisieren. Entfernung 3, 5, 1 Meter. Schussunterlagen aktualisieren. Lage 1, 2, 8, Bug links. Kurs setzen. Okay, let's drive closer. Now we are closer. Kurs setzen. At least now we have a speed, and it's much closer now. I think this is this officer's first shot, so let's guess that the speed is going to stay the same. AOB is about that. Seems about right. So only thing we need to change is the distance. About this. Something like this. Schussunterlagen aktualisieren.
Entfernung zum Ziel 2025 Meter. Vor 4. Befest. Zu Befehl, Herr Kommandant. Vor 4 bewässert. It's probably closer. Like 5 more meters from the chimney. Chimney is here. You know what? I'm going to turn the lights off again. Okay, now we can maybe even see during the night. Okay, that helped a bit. So okay, mast is here. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 1005 Meter. Okay, it's bit more closer than we anticipated. Closure rate was so high, but then again it might be a matter of few meters, so it doesn't really change the fact that this is going to hit. Yeah, that's probable. Okay, that went down immediately. No survivors. Auf diese Koordinaten setzen. Funktelegramm gesendet. Tanks anblasen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Herr Kapitän. Rohr 4 geladen. Okay, midnight. Tauchen auf 10 Meter. So let's listen a bit. 5 Meter. If there's anything else around. Probably not. Yeah, this used to be like the shipping route we were hunting at the start of the game. 10 Meter. Tanks anblasen. Nothing. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Normale Beleuchtung einschalten.
Tauchen auf 10 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Anblasen. Okay. Eine Pause wäre jetzt angebracht. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Tauchen auf 35 Meter. Okay, let's dive and listen. It's snowing. E-Motoren wechseln. 30 Meter. Probably nothing. Yep, nothing. So it's more like Arctic convoys we need to hunt. Kaloin, wir sind aufgetaucht. I mean, there were some heavy battles at the start of the war during the Norwegian campaign, but Tauchen auf 35 Meter. Horchraum besetzen. 5 Meter. Auf I don't know. E-Motoren I don't know about this point of the war. How if there were any action around here. Meter. Tanks anblasen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Auf Rotlicht wechseln. Again, seems like a pretty narrow passage to Bergen. I think the convoys actually came through here. U-boats can use a smaller route. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 17 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Bit of lag. So newest version actually gave these navigation lights to the U-boats, which are used in nearby friendly ports. So that's automatic. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, so there's even roads and houses here. Okay, interesting. Huh. Some terrain details.
at least there's like a sub bench here, so. Scheinwerfer einschalten. Torpedo 1 gewartet. Willkommen in der neuen Flottille. Ich werde mein Bestes tun, um Sie bei Ihren Einsätzen zu unterstützen. Yeah, we didn't have a clean mission at all. Do your best. Something sunk. An unknown sunk. Coaster. Alles Gute, Herr Kommandant. Möge Ihr nächster Einsatz Benötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Okay, so more ammunition. Let's try with AA ammunition. So you have talked me into using AA. Cannon for the AA. Unless we have that Aruba Fields mission, in which case we need to like bring lots of ammunition. Benötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. We have a lubricant, but could have more. Let's save that at this point. I'm not a paranoid, but it's always like a good idea. Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. I need a new sailor. Okay, let's take some sailor to us.
Okay, what do you have? Verbindungsoffizier um die Befehle vom BDU weiter. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Die eisige Weite des arktischen Ozeans ist unser neues Schlachtfeld. Die Alliierten senden Nachschub in die Sowjetunion und wir sind bereit, ihre Konvois abzufangen. Torpedorohr 2 gewartet. In den Sommermonaten ergibt sich für uns ein taktischer Vorteil. Der anhaltende Sonnenschein bietet unserer Luftwaffe klare Sicht auf feindliche Konvois und ermöglicht gezielte Angriffe. Und wenn der Winter naht, werden wir von der ständigen Dunkelheit profitieren. Unsere U-Boote können Überraschungsangriffe an der Wasseroberfläche starten, ohne entdeckt zu werden. Wir werden durch gezieltes Versenken der sowjetischen Versorgungsgüter ihre Kapazitäten schwächen und dadurch den Sieg für unsere Sache sichern. Dies ist unsere Chance, den Kriegsverlauf zu unseren Gunsten zu wenden. Wir sind die Kriegsmarine und werden siegreich sein. Okay, so we have a lots of Arctic convoys. Difficulty, medium, low, high. Okay, so you can actually select your poison, so to speak. Okay. Do we have time for one mission? I suppose we do. There's more destroyers here because British Isles. Large area, large amount of vessels in this area. Alright, let's try that. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Langsame Fahrt voraus. Deckgeschütz besetzen. Navigation besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Torpedorohr 3 gewartet. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Melden Sie sich zur Wache. Okay, guys can rest while we navigate out of here. 4 gewartet. Night mission once again. It's evening basically. Torpedorohr 5 gewartet. Now this gets serious. Endlich ein paar Stunden Pause. Melden Sie sich zur Wache. Funkraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Navigation besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich erwarte Ihre Befehle. Ich erwarte Ihre Befehle. I'm pretty good at driving my crew to the end of their strength, so Melde mich zum Dienst. Melden Alright. zum Dienst. let's dive. Melde mich zum Dienst. Kontrolllinie erreicht. Telegramm gesendet. Tauchen auf 50 Meter.
50 Meter. Torpedorohr 5 gewartet. Nothing here. Tanks anblasen! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Kurs setzen! Kurs setzen! I would like to find a convoy, but let's see. U-455 has gone missing. Again, AB-962. AB-962. Kurs auf diese Koordinaten setzen! Ich bin sehr müde. Melde mich zum Dienst. Ich bin sehr müde. Okay. Melden Sie sich zur Wache! 0% navigation. Oh no! This is... I hate when this happens. Ah, okay. We have a so good captain that it's coming up pretty rapidly. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, weiter geht's. Ah, now he's sleeping again. Navigation besetzen! Ich benötige hier etwas Unterstützung. Torpedorohr 1 gewartet. Our officers are good navigators, so... Kurs auf diese Koordinaten setzen! Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Melde mich zum Dienst! Torpedorohr 3 gewartet. Zeit für eine Auszeit. U-Boot, 20 Grad. Herr Kaloin, dies scheint das vermisste U-Boot zu sein, das wir finden sollen. Okay, there's the U-boat. We had the same mission quite many times already, so... Torpedorohr 5 gewartet. Langsame Fahrt voraus. Kurs setzen. Kleine Fahrt voraus. It would be cool if it really was like an enemy trap at least Alle Maschinen one stopp. time in a 20. Zielposition erreicht. Arctic storm.
Okay, clearly choking. Chlorine gas. Scuttle the boat without using explosives. Yep. No torpedoes. Target is sinking. Okay. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. 40 Meter. Kurs setzen. 3 to 8. Low speed. Okay, that's very slow, small convoy, but sure, why not? Halbe Fahrt voraus. 50 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. Anblasen. Torpedorohr 2 gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Okay, that should be like pretty close. Horchraum besetzen. Alarm! Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung? Oh, okay, destroyers. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Bootführer und Umblick. Distant. eingesteuert. Already a transmission Peilung. 20 detected by enemy. Oh no. How deep is here? Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Der Grund liegt tiefer als 150 Meter, Herr Kaloin. Die Messung ist nicht präzise genug. Schleichfahrt, Ruhe im Boot. Auf Blaulicht schalten. Tauchen auf 165 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 165 Meter. Kleine Fahrt voraus. Ja, Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Meter. So we died that way. But they know that we are somewhere, but don't know where we are, so. Two corvettes and 2 destroyers. Okay, 3 corvettes and 2 destroyers. Okay, let's get back up. Alarm beenden. 5 Meter. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Let's continue the war patrol. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Yeah, I remember that those small groups can be indeed destroyers. Wir haben eine Funknachricht vom Important message. Hans Helming, father recovered from the illness. Find the sailor. Hey, come back here.
Es gibt eine Funknachricht von der Flottille über ihre Eltern. Ihr Vater hat sich von seiner Krankheit erholt. Das ist schön zu hören. Ich habe mir wirklich Sorgen um ihn gemacht. Ich kann es kaum erwarten, die Nachricht zu lesen. Ich danke Ihnen, Herr Kaloy. Apparently, very small ships and U-boats have this spirit of the core kind of thing that it's like very hard to others to understand what it's like, because they are like sardines in a can. So U-boat crew members like take more care about each other. Okay, let's dive. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Dead zone is just behind us. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Yeah, click interiors. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Herr Kapitän? Funkraum besetzen. Melde mich zum Dienst. Endlich ein paar Stunden Pause. Melden Sie sich zur Wache. Ah, silent run can be terminated. Normale Beleuchtung einschalten. Normale Beleuchtung einschalten. Torpedorohr 1 gewartet. Auf Rotlicht wechseln. Torpedorohr 2 gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Tanks anblasen. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, weiter geht's. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 50 Meter. 3 gewartet. Alright, so I haven't fought here before. Not really. So can't remember how. There were like a couple of missions only. So I suppose I'm going to like just patrol here and see what happens. If there's like going to be like some convoy we can massacre like last time. Wir sind aufgetaucht. U-Boot 20 Grad. U-boat. Okay, hello. That was interesting encounter. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Torpedorohr 4 gewartet. Tanks anblasen. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Convoy AB-985 pushing 32 merchant ship, 1 cruiser, 18 escorts. Oh, 1 cruiser, nice. AB-9 northeastern course, of course. AB-985. So it's here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Northeast, okay. Torpedorohr 1 gewartet. Yeah, that's what I was wondering. Halbe Fahrt voraus. Torpedorohr 2 gewartet.
Torpedorohr 3 gewartet. Yeah, this is definitely like a zigzagging, avoiding depth charges and whatnot. Kurs setzen. No, I think we are going that way. Kurs auf diese Koordinaten Okay, setzen. that's more closer to the truth. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. No, we are going to that way. Time. It's very dark, so good for U-boat, I guess. Koordinaten setzen. Okay. More or less. Navigator is a drunk. Apparently. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Alarm! Korvette in Sicht! Peilung 10 Grad. Zerstörer 355 Grad. Zerstörer 355 Grad. Werden wir dem Feind zeigen, wo Okay, we can use snorkel because it's night. Night time. Ah, there's lots of. Now we just need to get past the escorts. And they are lighting up the place nicely. Telegramm gesendet. Herr Kaloin, wir sind auf Seeboottiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Verstanden, Herr Kommandant. Torpedorohr 2 gewartet. Horchraum besetzen. Zerstörer! 15 Grad! Is it a wolf pack? Okay. So it's a wolf pack time. Kurs setzen. Bestätige. Torpedorohr 3 gewartet. Zerstörer 65 Schneller, Grad. schneller! Alle Maschinen stopp! Halbe Fahrt voraus. Kleine Fahrt voraus. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Tauchen auf 165 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Zerstörer 105 Jawohl, Grad. Aktuelle Tiefe 10 Meter. That's coming this way, so 30 Meter. 50 Meter. Schleichfahrt. Auf Blaulicht schalten. 100 Meter. 120 Meter. Wir wurden von der SD gekommen. ouch. Ouch.
Okay, so I hope they home to the decoy rather than in. Alle Maschinen stopp. Kleine Fahrt voraus. Zerstörer, 50 Grad. Raumgeräusche direkt über uns. Kleine Fahrt voraus. Then again, they can waste ammunition as much as they want. Less to shoot later. And they're still like dropping them to shallow, so not a problem. Natürlich, Herr Kaloi. Herr Kaloi. Okay, that was close. That was way too close, by the way. Jawohl, Herr Kaloi. Okay, let's zigzag our way out of here. Bestätigen. Natürlich, Herr Kaloi. Bitte, Herr Kaloi. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Jawohl, Herr Kaloi. Wird erledigt, Herr Kaloi. Kleine Fahrt voraus. Zerstörer, 200 Grad. Raumgeräusche direkt über uns. Sehr nah. Schneller, schneller. Damn it. Okay, so they are not definitely messing around. Ouch. Okay. That's not good. That's actually very bad. Actually, that's
with this depth. Water is coming so rapidly that, yeah, flow rate is crazy. And we are going down. Okay, leak fixed. Wow. That was actually pretty great. How many leaks do we have? Okay, so can we survive from this? Okay, so we can still move. Negative -40. That's not hole in the port side. That's crossing depth, yeah. Not great. That's very deep. Yep, we died. We died. Yep, that can definitely happen. So, yeah, but didn't go so well. So I suppose you shouldn't like play around with those destroyers because they are bad. They are much better than what we fought before. Yep. Okay, so this is like a situation where we can't actually save. So let's take the big save. I suppose they could randomly like fix the things faster, but I don't know. If you get like a big holes in your ship, that's game over basically. Unless there's like it's shallow enough that your U-boat will bump into the
bottom and doesn't sink to the crash depth. That's the only situation I can think of where it's actually survivable to take the time and fix the boat and then surface. Sort of U-boat, U-boat, U-1996 kind of movie kind of situation. Okay, loading this takes time. If there's like a wrong tactical choices, then it's going to end up with you being like a bombarded to the death. Okay, that's now it's taking way too much time to load. Okay, restarting the game. Too bad they always like tell you about those wolf packs when you are about to attack the convoy. So that's something. Synchronizing cloud. Yeah. So I suppose I should just sit in the deep. Don't make sound. Don't move. Let the destroyers pass. But then again, I'm in the middle of the convoy, so it would be like a pretty good time to start shooting. Ich bin sehr müde. Endlich ein paar Stunden Pause. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Tauchen auf. 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Schleichfahrt beenden. Normale Beleuchtung einschalten. Okay, let's continue. Anblasen! Bestätige. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 35 Meter. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Tanks anblasen. Okay. Torpedorohr 1 gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. One ship. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Closing in. Tanks anblasen. Okay. Auf Rotlicht wechseln. 30 Meter. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Melden Sie sich zur Wache. Only one ship. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Horchraum besetzen. Tauchen auf 50 Meter. 5 Meter. Auf
Motoren wechseln. Alarm. Küstencheck. Denkt an eure Ausbildung. 25 Bleibt Grad. ruhig und konzentriert. Coaster. 50 Meter. Okay. Kleine Fahrt voraus. Auf Seerohrtiefe. 30 Meter. Kakaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Kurs auf That's very close range. Kleine Fahrt zurück. Kurs setzen. Alle Maschinen stopp. Now I'm actually seeing a lot better. Okay, and where are you? So it is a coaster. I think that's pretty accurate. Apparently these coasters are pretty fast. Well, relative to doing something like 8 knots or maybe even 10. Yeah, I'd say 8 knots. 54 has ultimate U-boat survival guide in his channel. You would have found it very useful, I think. Yeah, well, maybe. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 8 Knoten. Winkel 1, 3, 1. Rechts. Entfernung 1. Rohr 3, 5, bewässern. 3 Meter. 3 bewässern. But then again, you can also like find out by yourself. So not always like you don't always need to like play with the ultimate tactics and stuff like that. Okay, let's take the Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung. Okay, so we need to 8, always like 7, remember to check 9 the Meter. distance, because otherwise it's not going to be wrong. Aktualisieren. So if you shoot with the Gegnerlage old information, 1, it's going to be 1, 2 miss. rechts. I get the impression he is a real submariner. Yeah, probably. There's several of those. I'm one of those who watch the Jive Turkey, who is a real submariner, but they use a totally different technology in these days than what the U-boat, the Second World War mariners are actually using. Very rudimentary technology here. Nothing crazy. I mean, hydrophone is even like a not really high tech. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden.
propeller hit. Okay, these don't take any damage. Okay, it's going to drink. That was almost a miss. Okay, the coasters can't take any damage Telegramm gesendet. whatsoever. Tanks anblasen! Aktuelle Tiefe 5 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Ja. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Okay. Okay, they are already loading torpedoes. That's fine. Rohr 3 geladen. And in case you wonder, yes, in the Arctic region, the day is very, very short. So we can basically, it's perpetual night all the time. Langsame Fahrt voraus. Yes, I have the Jive Turkey 2 from Silent Hunter 5. Yep, that's the one guy. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. 50 Meter. Anblasen! 10 Meter. Zeit für eine Auszeit. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Gut gemacht, Männer. Unsere Unternehmung ist beendet. Melde mich zum Dienst. Funkraum besetzen. Funktelegramm gesendet. That's all completed. But we still need to find a convoy that we can use as a target practice. Ich bin sehr müde. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Torpedorohr 5 gewartet. Auf E-Motoren wechseln. Oh, 30, 50 Meter. that's a lot. 37 medium and moving away. Äußerste Kraft voraus. Can we get like a Motoren besetzen. hunt it down? Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tanks anblasen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Natürlich, Herr Kaloin. Melde mich zum Dienst. Endlich ein paar Stunden Pause. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 40 Meter. Okay. Where's the convoy? Tanks anblasen. Okay, we did miss Herr it. Kaloin, wir sind aufgetaucht. Bestätige. Melde mich zum Dienst. Tauchen auf 50 Meter. Let's try again. He used to color up along with the wolf pack on his stream from one time to time. Yeah, I have watched Wolfpack as well. I think I got like from his videos idea to play the beta version of the U-boat. Tanks anblasen. Torpedorohr 3 gewartet. Große Fahrt voraus. Tauchen auf 50 Maybe the Meter. convoy changed the course. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Okay, nothing. Anblasen.
Torpedorohr 4 gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Torpedorohr 5 gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 50 Tanks Meter. anblasen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 35 Meter. Bear Island here. Horchraum besetzen. Auf I suppose we don't have a submarine Torpedorohr base 1 gewartet. in Bear Island yet. 35 Meter. I wonder if you can, like, Torpedorohr 2 you can gewartet. be based from the Bear Island. Torpedorohr 3 gewartet. Tanks anblasen. Herr Kaloin, There wir were sind this one mission which we were like placing the atmospheric station on at the meteorological station at the Bear Island. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Natürlich, Herr Kaloin. Tanks anblasen. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Anblasen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Funkspruch erhalten. Okay, somebody found it. Kurtz, report position and fuel. Wird erledigt, Herr Okay, that's interesting. Never had that before. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Tanks anblasen. 39%. I suppose we need to return to the... We could get more fuel from Narvik, but I suppose we are going to return to the Bergen. Kleine Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. And map. Was Hilfe gebrauchen. No, fuel usage minus 20%. So we can manage just fine. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. Okay. Several widely separated smoke clouds in the square AB968. Convoy eastern course. Okay, so that's a convoy that has like split or something. Totally fine for me. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Tauchen auf 50 Meter. Okay, let's dive. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren 18 to wechseln. 39. Okay, so that's the big one. Großer Konvoi. Peilung 355 Grad. Aktuelle Tiefe 40 Meter. Tanks
Basen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Wird erledigt, Herr Kaloin. Melden Sie sich zur Wache. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Okay, that's fine convoy. We have been pretty liberal with our diesel engines as of lately, so Kurs auf diese Koordinaten setzen. that's a U-boat. Alarm! Konvoi in Bleibt Sicht. ruhig Peilung und 10 konzentriert Grad. bleiben. Wir schaffen das. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Funktelegramm gesendet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Horchraum besetzen. Schraubengeräusche. Großer Konvoi. Peilung Konvoi in 85 Sicht. Grad. Peilung 95 Grad. Kurs I'll try to avoid the Torpedorohr 2 escorts this time. Torpedorohr 3 gewartet. Okay. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf maximale sichere Tiefe gehen. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Aktuelle Tiefe 70 Meter. 95 Meter. 115 Meter. U-Boot 315 Grad. 100 Snorkel down. We are deep, diving pretty deep, so. But yeah, let's take it down. Corvette 325. Or I should like give the command that let's use the electric engines only in the surface. That is much better now. We are pretty deep, so I want to dive under the escorts and then surface at the center of the convoy. Feindliche Schiffe geben Alarm. Ah, Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. Kleine Fahrt voraus. Schleichfahrt. Ruheboot. Auf Blaulichtschein. they heard something, but okay, so there's a destroyer in front of us. We are pretty deep, but that still doesn't mean that we couldn't be detected. Okay, that's another destroyer. Luckily there's this tailing U-boat that's actually going to cause some mayhem as well. Okay, so we avoided the detection narrowly, but we did. So let's come up and check what's there. Snorkel is down. 20 Meter. Feuer an Deck. SSAJ cassette. Haven't we sunk that before? Okay, what's that? Okay. There's another. Our friend is torpedoing something. That's very shallow, by the way.
And that wasn't a destroyer, it was like a... William Watson. So that's a C3, that's a far range shot. Besatzung evakuiert das Schiff. Yeah, we could try F torpedo tubes. AOB. Something like this. Probably steaming 4 knots or less. The 4 to 7 knots probably. This seems like 4 knots. Did we have a fat torpedo at the aft tube? Okay, it's probably zigzagging. So F torpedo. That would be like good. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 2, 4, 7, 6 Meter. Gegnerlage 9, 6. Bug rechts. Geschwindigkeit 5. Knoten. Gegnerlage. Yeah, it's a fat. 9. Bug rechts. Bohr 5. Bewässern. A huge amount of destroyers hunting that submarine. I suppose that's what happened to us in the last game. Then close range shot, which have been really bad. Okay, looks like a Liberty. Let's guess 7 knots. AOB. This distance very close. Aktualisieren. Entfernung 5, 0. Winkel 1. So that's a fat 1. torpedo. Ja, rechts. Geschwindigkeit 7. That's very close range shot, by the way. Rohr 3. Bewässern. Ah. Bewässert. Aktualisieren. Entfernung 4, 0. 0 Meter.
Lage 1, 2, 7, rechts. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Aktualisieren. Winkel 9, rechts. Los. 40 Sekunden. Let's see what happens. That's very, very close range shot, so might be like a... It might be a dud. It's coming from the slightly bad angle. Yeah, it's missing. Too much lambda. 10 Sekunden bis Einschlag. Then again, I kind of eyeballed that. This is... That's not half bad, considering I shot it very far away. It's a fat, so it starts to... It starts to circle around if it's missed, but... Surprisingly good shot. Although it's hitting pretty badly. Okay, today we have a rudder shots, serious damage. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf Rotlicht wechseln. Schneller, schneller. Okay, so main bulk of the convoy is north. This torpedo is going somewhere. And there's like several trade ships already sunk. And we are slightly in bad position. There were way too many destroyers nearby. He's still fighting, but probably not too long. Yep, there's lots of ship at that point. So we could actually try again. Except that we could actually take a second shot. Tauchen auf 5 Meter. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Okay, so yeah, that's yeah, it's a Liberty. So we didn't misclassify. Is that I think that's the highest mast. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 1, 0, 4, 6 Meter. Aktualisieren. Lage I 6, suppose the 3, rechts. having actual good velocity evaluation would be pretty good. 5 Meter. I mean, just guesstimating something produces a wildly inaccurate shot, so let's do it this way. Although we are both moving at the same direction, so
10 Meter. Okay. 4 knots. Aktualisieren. Gegnerfahrt 4 Knoten. Rohr 5. Bewässern. That's all. That's warmed up torpedo, but Rohr 1. that's a Bewässern. fat. Rohr 2. That's a fat as Bewässern. well. Rohr 4. That's not a fat. Bewässern. I suppose we can use this. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel. Los. Okay, let's see what happens. Now, not much better than first one. Not too many turns either. So we aim to, in the towards the chimney here. So that was my aiming point. Okay, slightly front. Okay, they're leaving the ship. Yeah, that's definitely going down. This, in other hand, it was serious damage, but it was still like a rudder shot. Although it's now doing the Titanic impersonation. That doesn't look healthy. So it might go down if we stick around. Wir haben unsere Position erreicht. Okay, it sunk. Ah, this sunk. William L. Watson is still on the surface. I would still like for it to like sink faster.
Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 5 Knoten. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 2, 6, 0, 0 Meter. Gegnerlage 9, 1. Bug rechts. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 3, 1. Map says 4, that 5 Meter. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 2, 6, 0, 0 Meter. okay, let's finish it off. Aktualisieren. Na, Fahrt. Los. That's about right. Kurs auf diese Koordinaten setzen. And then we are going to leave the scene. Regardless if this hits. Eine Fahrt voraus. Auf Blaulichtscheiben. Slightly long shot, but it's stopped, so. These are still like a bombing this place. Okay, our friend is still alive, apparently. The ship had like a leak in the aft compartment, so crew could actually damage control it, so it won't sink. I think it is pretty good shot, but then again it wasn't moving, so. Okay, now the crew is leaving the ship. Still persisting. Okay, that's pretty crazy. It might go down.
Or maybe I should have aimed a bit to the front, but it was like up in the air, so. Kleine Fahrt voraus. Totally doesn't look healthy. The problem is that there's like several destroyers coming this way. Yeah, it's... I would consider that sunken already, but... Yeah. Going down. How about our situation? Only some water here. I suppose we can manage. High moving away, medium moving away, medium low. They are hunting something down here. They're not hunting us. So definitely this is the time we take our cue and exit the scene. Yep, alarm cancelled. Okay, that guy needs rest. Endlich ein paar Stunden Pause. Diesel besetzen. Kurs setzen. Back to the base. Langsame Fahrt voraus. Halbe Fahrt voraus. And we can actually teleport there. So, let's use this. 3 days later. Wasn't mass murder, but we finally managed. Definitely the escorts are much more meaner than previously. Arctic convoys. That's fine start. Something sunk. PK convoy attack. We got like 3. Okay, now it's 1942 and we are definitely
going to feel the pain. But hey, it's late evening here. But anyway, if you're watching this on YouTube, please like and maybe even subscribe. That helps a ton, especially if you like during the stream. That generates much more impressions. And if there's no impressions, nobody else can see this video. So that's the life of small tuber. Here's our schedule for this week. We are going to continue Thursday, Deus Ex, that's nearing the end. Give me Deus Ex mode with the RTX remix. And Saturday we are going to play Subnautica Below Zero. Then I'm going to show the Finnish College Jam games and some of from our school. And evening, I think we are going to be able to play Stalker 2 in the evening. So that's the idea. Anyway, hey, have a nice evening or day, depending where you live. Bye.